With cold air nipping at her fingers one morning in late August on the Norwood tea estate, Ammasi Geeta was razor focused on the task at hand, picking enough tea leaves to secure her daily wages and feed her young family. ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டார். அவர் இறந்ததுலேருந்து 4 வருஷமாக நானே தான் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன். இப்படி இங்கே மட்டும்தான் வேலை, வெளியில் வேற எங்கிட்டு வேலைக்கு போகலை. என்கிட்ட சின்ன குழந்தை ஒன்று இருக்கான் தானே, அவங்களையும் பார்த்துக்கிற காரணத்துக்காக வெளியில் எங்கேயும் வேலைக்கு போக இயலாது. இங்கே செய்கிற வருமானம் மட்டும்தான், அதுவும் இங்கே வருமானமும் இப்போ இல்லை. மாதம் 2000 ரூபா 1500 அப்படி மாதிரி தான் சம்பளம். அந்த சம்பளத்தை வச்சு ஓட்ட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த கஷ்டத்துலேயும் கொஞ்சம் மத்தியில் பிள்ளைங்களை ஸ்கூல் அனுப்பிக்கிட்டு வரோம். After being widowed 4 years ago when her husband died by suicide while she was pregnant with the youngest, the 38-year-old mother became the sole breadwinner of her family of 4 children aged between 3 to 15. But the economic crisis has pushed her into unprecedented hardship. On top of a meager pay, she skips lunch and only sips water while her fellow tea pickers sit down to eat, saving what little food she has for her children. என்ன செய்கிறது, பிள்ளைங்களுக்கு நம்மளால் சாப்பாடு கொடுக்க இல்லையே அப்படின்னு யோசிப்போம். மற்றபடி வேறு எங்கேயாச்சும் ஒரு முட்டையாக ஒரு நெத்திலையா வறுத்தா வந்து கேட்பாங்க. அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் வளர்த்துக்கிட்டு வரேன். ஒரு சில மாதத்துக்கெல்லாம் 500 600 சம்பளமும் இருக்கும். அந்த மாதம்லாம் எப்படிடா வச்சு ஓட்டுறேன்னு இப்படி எங்கேயாச்சும் ஒரு சின்ன சின்ன ஏதாவது உதவிகள் கிடைச்சா அதை வச்சு ஓட்டுவோம். இப்படி அதுவும் மாதம் கிடைக்காயிட்டானே, இனி மாதம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாகணும் அப்படிங்கிறது. Although her youngest daughter was due to enroll in nursery school earlier this year, the cost of the uniform made it impossible for Geeta, and so her daughter now stays home and is looked after by neighbors. பொருளாதார பிரச்சனையால் என்னுடைய பிள்ளைங்கள் படிப்பு நிலவரங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. மற்றபடி பொருளாதார வீட்டு செலவு சாமானத்துக்காக சாப்பிட அப்படியெல்லாம் நிறைய கஷ்டத்தில். அதனால் இங்கே வேலையும் ஒழுங்கான வேலைகள் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்க சிரமத்தில் இருக்கும். அது மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. இனி கடன்கள் வாங்கிக்கிட்டு அப்படி இப்படி பல பிரச்சனைகளில் விழுந்து வாரோம். சில நிறைய கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இன்னும் சின்ன 3 வயசு குழந்தைகள் இருக்குது, அதையும் ஸ்கூல் சேர்க்க அப்படியான பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கும். Nestled in the hills of Sri Lanka's central province, Norwood is home to almost 100 tea pickers like Geeta and another 91 workers who carry out their duties. Most of them live and die on their estate, with small gravestones marking the spots where they are buried. The vast majority of these workers are descendant from Tamil indentured labourers who were shipped by the British from India to Sri Lanka during colonial times to work on tea plantations. Like her mother, who was also a tea picker, Geeta built her family's lives within the tea estate, living in a cramped British-built line house. As Sri Lanka faces its worst economic crisis in decades, rampant inflation has caused food prices to rise by 93.7%. However, the basic pay rate for tea workers has remained the same in Norwood at 1,000 rupees for 18 kilograms of tea leaves. Poverty is not new to Sri Lanka's tea estate workers, but the economic crisis and its impact on food and education make them fear there will be no way out of their situation, with future generations forced to continue living in the never-ending cycle of hardship. 16-year-old Pavitran, whose mother works as a tea picker, is among the few children on the estate who have dropped out of school due to current crisis. படிக்க ஆசை தான், ஆனால் வீடு கொஞ்சம் சின்ன வீடு தான். இன்னொரு வீடு கட்டினா அது ஒழுகுது. அதனால நான் ஸ்கூலை விட்டு நின்றுட்டேன். இங்கிட்ட அம்மாவுக்கு சுகமில்ல, வருமானம் குறவு, அம்மாவுக்கு சம்பளமும் இருக்காது ஒரு சில நேரத்தில். அப்பாவும் சில நேரத்தில் தான் காசு அனுப்புவார், இல்லாட்டி காசு அனுப்ப மாட்டார். அதனால் அது சாமான் விலை வேறு கூடி, அதனால நான் இருந்துட்டேன். இல்லைன்னா நான் ஸ்கூல் போயிருப்பேன். A botched government experiment to ban chemical fertilizer last year, coupled with the economic crisis, meant that tea production fell by 25% year-on-year between July and August 2021 and 22. Other complications such as growth rate of the tea plants and heavy rains in Sri Lanka's upcountry region also limit how often the pickers are able to work. People cannot fulfill any of their needs. They can't even buy like the grocery items that they need to feed their families, and that is hard for them. So because of that, they are getting loans, and they are getting like borrowing money from the other people
and later to pay that also they find it hard, you know. And then what they have to do, like they send their children to work because they cannot face the community, because always people think about their names in the community, their reputation, and they don't want to spoil their reputation because of that financial, you know, crisis. After Sri Lanka gained independence in 1948, the government denied Indian Tamil citizenship, classifying them as temporary migrants from India. It was not until 2003 that citizenship was granted to Indian Tamils who had been residing in Sri Lanka since 1964 and their descendants. However, despite the Registrar General announcing in 2020 that ethnicity would no longer be mentioned on birth certificates, the announcement was later withdrawn. Many descendants of tea pickers continue to have their race recorded as Indian Tamil at birth, a move that some of them say compounds the economic hardship as it is harder to get jobs. Ramakrishnan Krishnabama, a 35-year-old housewife and occasional day laborer, grew up on the tea estate but now lives in the slums to Nuwara Ilia town. Since her sister's husband died last year, Krishna Bama's husband was left as the sole breadwinner to feed 9 people. Krishnan Krishnabama, a 35-year-old housewife and occasional but now lives in the slum close to Nuwara Ilia town. Since her sister's husband died last year, Krishna Bama's husband was left as the sole breadwinner to feed 9 people. Showing her marriage certificate, Krishna Bama said all her children's races were also recorded as Indian Tamil, adding she fears further discrimination when it comes to employment. அப்போ அது ஜாதிங்கிறதுல போட்டு இந்தியா தான் போட்டிருக்கு, 2 பேர்த்துக்குமே இந்தியா அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதனால் நமக்கு எங்களுக்கு பபா கிடைச்சாலும் அந்த பபாவுக்கும் அது இந்தியாங்கிறது தான் போகுது. நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இல்லாத மாதிரி அது இந்தியாவில் தான். அதனால தான் எங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு இப்போ எதிர்காலத்தில் ஜொப் எதுவும் கிடைக்காதுங்கிற பயம் எங்களுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பயம் வந்துக்கிட்டுருச்சு. இப்போ ஜொப் கிடைக்குமா இல்லையாங்கிறது ஷுவர் இல்லை. இந்த ஸ்ரீலங்கா தமிழ் இல்லை, நம்ம இந்தியா தமிழ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் மாறிட்டு வருது. However, as per a senior government official, the race of Indian Tamils could be altered to Sri Lankan Tamil if 3 generations or more of the family had been born in Sri Lanka. Other than this, the only way to remove race from the birth certificate means a long process which would have to go through Parliament.